Hallo zuschauer, willkommen in unserer Channel Mail-Akademie. Heute lernen wir, wie man Kerio-E-Mails in Excel umwandelt. Google such nach Recovery Tools Kerio-Migrator. Klicken Sie auf Download. Jetzt installieren. Klicken Sie auf die Option Dateien auswählen, Ihre Kerio-Dateien aus einem Ordner auswählen. Klicken Sie auf Ordner auswählen, Ordner mit Kerio-Dateien auswählen. Aktivieren Sie die Option Konvertiere mehrere Benutzer, wenn Sie mehrere Kerio-Benutzerdaten gleichzeitig konvertieren möchten. Wählen Sie den Ordner Kerio-Dateien. Überprüfen Sie die Ordner, die Sie konvertieren möchten. Klicken Sie auf CSV. Wählen Sie Ordner. Die Testversion konvertiert nur 25 Artikel. Kaufen Sie ein Lizenz, den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Aktivieren Sie die Software hier. Das detaillierte Speicherprotokoll zeigt die Anzahl der Datenübertragungen in Ordnern. Konvertiert Excel-Datei.